Good morning students. This is math session 11th standard chapter 2 basic algebra real number system. First we are going to see the rational numbers. Okay, before seeing that, how to just recall the number system. Which is the first number system? Yes, natural number system. What are all the natural numbers? 1, 2, 3, etc. For the counting purpose, they invent natural numbers. It is represented as capital letter N. To indicate the nothing, they found 0. So along with this natural number system, they include 0 and call that as the whole number system. It is represented as W. That numbers are 0, 1, 2, 3, 4, etc. Next, while doing the subtraction, they introduce the negative numbers. At that time, they invent integer number system. It is represented as Z. The numbers are 0, plus or minus 1, plus or minus 2, plus or minus 3, etc. Okay. Then for the division purpose, they invent rational numbers. Rational number means from the first 5 letters, it is ratio. So ratio nale in the fractions la எழுதணும்னா அதை வந்து fraction சொல்லலாம் அல்லது rational numbers சொல்லலாம். Okay, it is represented as Q is set of all m by n such that m and n belongs to integers. Okay, integers means positive ஆவும் இருக்கலாம் negative ஆவும் இருக்கலாம். In particular, n must be not equal to 0. That is denominator not equal to 0. Since denominator 0 ஆச்சு அப்படின்னா the whole number will be infinity. Okay, let us see some examples for rational numbers. See this minus 5, minus 7 by 3, 0. That is here minus 5 is belongs to integers. The rational numbers means all the numbers comes under this rational numbers because there is no denominator for that numbers means you have to consider that as a 1. At that time that is called as the rational numbers. Okay, so minus 7 by 3 here 0. 0 is also a rational number. 22 by 7, 7, 12, etc. Okay, similarly how to see this minus 2.333 etc. Here 0.25, 25, 25 etc. Here 0.6666 etc. These are called as the non-terminating decimals, isn't it? But the digits are recurring. That is recurring decimal means repeat ஆகிக்கிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா that particular fraction or decimal numbers are called as the rational numbers. Next one is the number line. See, this is called as the number line. Here middle one is 0. Here right side of that 0 is positive numbers. Left side of the 0 is negative numbers. It tends to minus infinity. This positive numbers are tends to plus infinity. That is, the number line is a horizontal line with the origin to represent 0. That is, this is called as the origin and represent that as the 0. And the positive numbers are marked on the right of 0 and the negative numbers on the left of 0 is called the number line. Next one is irrational numbers. Irrational numbers are nothing but the numbers which are not rational are called irrational numbers. The numbers that do not correspond to a rational numbers are called as irrational numbers. The set of all irrational numbers is denoted by Q dash. So rational numbers நம்ம Q represent பண்ணலாம்னு சொல்லி பார்த்தோம். So irrational numbers are represented as Q dash. Okay. Next we are going to see the real numbers. Real numbers are nothing but the union of rational numbers and irrational numbers is called real numbers. So real number system is the biggest number system which contains all natural numbers, whole numbers, integers, rational numbers and irrational numbers. Every real number is either a rational number or
on irrational number, but not both. That is, ஒரு நம்பர் ரியல் நம்பர்னு எடுத்தோம்னா அந்த நம்பர் வந்து ஒன்று ரேஷனல் நம்பரா இருக்கணும் அல்லது irrational நம்பரா இருக்கணும். ஆனா ரெண்டுமே சேர்ந்து இருக்க முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. Thus, R, that is real number is represented as R, is equal to Q union Q dash. Okay, that is the union of Q and Q dash is represented as the universal set, that is the biggest number system, that is called as the real numbers. And Q intersection Q dash is empty. So இந்த ரெண்டுக்கும் intersection கண்டுபிடிச்சோம்னா no element is common. That is நம்ம தான் சொன்னோம்ல rational numbersல இல்லாத elements தான் irrational numbers. So இங்க இருக்கிற எந்த elementsமே அங்க இருக்காது. So intersection கண்டுபிடிக்கும் போது we will get the empty set. Next we are going to see one theorem. Before that, what is the meaning of theorem? A theorem is a statement which is accepted as true with proof. ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம ட்ரூன்னு அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும்னா அதுக்கு ப்ரூஃப் இருக்கும். அப்படி இருந்தது அப்படின்னா that is called as the theorem. Let us see one statement, that is root 2 is not a rational number. இதுதான் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட். இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போறோம். That is not a rational number mean irrational number. So இது எக்ஸாம்ஸ்ல root 2 is irrational numberனு கூட prove thatன்னு கேட்கலாம். ஸோ இதே மாடல்ல ஒரு எக்ஸசைஸ்ல ஒரு சம் இருக்கு. ஸோ அந்த சம்மும் இதே மெத்தட்ல ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா we can able to do that. Okay, let us see the proof. இதுக்கு சொல்யூஷன் போடக்கூடாது, ப்ரூஃப் போடணும். இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை எப்படி ப்ரூவ் பண்ண போறோம்னு சொல்லிட்டு see this proof. Suppose that root 2 is a rational number. இப்போ நம்ம not a rational numberனு ப்ரூவ் பண்ணணும். நம்மளா இப்போ என்ன எடுத்துக்க போறோம் அப்படின்னா இது ஒரு rational numberனு எடுத்துக்கலாம். Okay, that is rational number means already we are known the number is in the form of m by n. Okay, so root 2 is equal to m by n. Let means we are assuming that root 2 equal to m by n, where m and n are positive integers. Okay, with no common factors greater than 1. That is, இப்போ நம்ம fractionல எடுத்திருக்கோம்னா இந்த நியூமரேட்டர்லயும் டினாமினேட்டர்லயும் எந்த காமன் ஃபேக்டரும் இருக்கக்கூடாது. That is GCD வந்து 1 இருக்கணும். That is simplest formல இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. Okay, we have, so இதுல இருந்து இப்போ நம்ம இங்க என்ன கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா we will get n into root 2 equal to m ன்னு கிடைக்கும். ஸோ ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைட்ஸ் போட்டோம் அப்படின்னா இந்த ரூட் கேன்சல் ஆகிட்டு வெறும் 2 மட்டும் கிடைக்கும். ஸோ m ஸ்கொயர் equal to 2n ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ எனி நம்பர் மல்டிப்ளைடு வித் 2 மீன்ஸ் தட் நம்பர் இஸ் கால்ட் அஸ் ஈவன் நம்பர். Isn't it or not? So n square is multiplied with 2 means that is a even number. That number is equal to m square. So m square is an even number. That is which implies that m square is even. Have you all able to understand this? எப்படி even number னு சொல்றோம்னா ஒரு நம்பரை 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா we will get that even number. That number is equal to m squareங்கிறதுனால m square is even, which implies m is even. So m ஓட நம்பர் ஈவனா இருந்திருந்தா மட்டும்தான் m ஸ்கொயரோட ஆன்சரும் ஈவனா இருக்கும். So which implies m is even. Let m equal to 2 into k. So நம்மள assume பண்ணிக்கிறோம் இது ஈவன் சொன்னனால that is also a multiple of 2 னு எடுத்துக்கிறோம். That is 2k னு எடுத்துக்கிறோம். Now we have to substitute m க்கு பதிலா 2k வை substitute பண்ண போறோம் in this equationல. So அப்புறம் m ஸ்கொயர் என்ன ஆயிரும்னா 2k the whole square ஆயிரும். So 2k the whole square means 2 square பண்ணும்போது 4 கிடைக்கும், k பண்ணும்போது 4k square கிடைக்கும். That answer is equal to 2n square. Okay, இப்போ இதை cancel பண்ணோம் அப்படின்னா இங்க 1 time, இங்க எத்தனை டைம் வரும்னா 2 times வரும். That is இந்த 2 1 time, இந்த 4 cancel பண்ணோம் அப்படின்னா இங்க 2 மாறிடும். Okay, so n square equal to 2k square னு கிடைக்கும். Okay, now which implies n is also even. That is n squareங்கிறது multiple of 2 இருக்கு. So n square வந்து ஈவனா இருக்கும். That meaning is n is also even. So இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம இங்க சொன்ன m by nல mங்கிற நம்பரும் ஈவன் நம்பர், nங்கிற நம்பரும் ஈவன் நம்பர்னு சொல்லியிருக்கோம். Which implies m and n are even numbers. That is even numbersனா அதுக்கு common factor என்னவா இருக்கும்? 2 இருக்கும். Isn't it?
ஆனா நம்ம இங்க என்ன சொன்னோம் அப்படின்னா no common factor greater than 1ன்னு சொன்னோம். isn't it? இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்னா இதுக்கு ரெண்டுக்கும் 2ங்கிற நம்பர் வந்து காமன் ஃபேக்டரா இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கோம். thus we arrived at a contradiction. ஸோ நம்ம எடுத்தது வந்து ரேஷனல் நம்பர்னு எடுத்தோம். இப்போ கான்ட்ரடிக்ஷன்ல கிடைச்சிருக்கு. isn't it? that is no common factorன்னு எடுத்தோம். இப்போ நம்ம இங்க செஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன கிடைச்சிருக்குன்னா அதுக்கு காமன் ஃபேக்டர் 2ன்னு கிடைச்சிருக்கு. that is we arrived at contradiction. hence root 2 is a irrational number. ஸோ அப்படின்னா நம்ம அசியூம் பண்ணது தப்பு. that is root 2 is a rational number ன்னு அசியூம் பண்ணோம்ல, that is not true. so how to consider that as a not a rational number. that is nothing but a irrational number. this is one kind of proof in max. that is contradiction வச்சு prove பண்றது. இதுக்கு முன்னாடி 10th standard வரைக்கும் நம்ம எப்பயுமே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு ப்ரூவ் பண்றது, இல்லைன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல இருந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டுட்டு வர அந்த மாதிரி ப்ரூஃப் தான் படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ இஸ் another kind of proof. Properties of real numbers. See the first one. For any a comma b belongs to R. that is a b னு ரெண்டு நம்பர்ஸ் வந்து ரியல் நம்பர்ஸ்ல இருந்தது அப்படின்னா a plus b is also belongs to R. ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ணாலும் வர ஆன்சர் எங்க தான் இருக்கும்னா ரியல் நம்பர்ல தான் இருக்கும். Similarly, AB means A into B. Multiplication of two numbers is also belongs to real numbers. Second one is for any A, B, C belongs to R. That is three numbers எடுத்திருந்தோம் அப்படின்னா this shows the associative property. Brackets மட்டும் தான் சேஞ்ச் பண்ணிருக்காங்க. That is A plus B plus C is always equal to A plus B plus C. Okay. This is the associative property in addition. இதே இந்த மல்டிப்ளிகேஷன்ல எப்படி இருக்கும்னா A into BC is equal to AB into C. Okay, it satisfies both addition and multiplication in associative property for three numbers in real numbers. Third one is for all A belongs to R, that is A னு ஒரு element எடுத்தோம் அப்படின்னா A plus 0 is equal to A only. That is 0 is called the additive identity. Similarly, A into 1 is equal to A. So this is called 1 is called the multiplicative identity. Fourth one is for every A belongs to R, A plus minus A is equal to 0. So ஒரு நம்பரோட வேற ஒரு நம்பர் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு ஐடென்டிட்டி எலிமெண்ட் கிடைச்சது அப்படின்னா that is called as the inverse. So ஆட் பண்ணும்போது கிடைச்சது அப்படின்னா that is called additive inverse. So for A, the additive inverse is minus A. Similarly, for every B belongs to R except 0. That is real numbers-ல 0 தவிர எந்த நம்பரா வேணாலும் இருக்கலாம். அப்படி எடுத்தோம் அப்படின்னா B into 1 by B is equal to 1. That is Bங்கிற எலமெண்டோட ஒரு எலமெண்ட்டை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது we will get the multiplicative identity. So எந்த நம்பர் மல்டிப்ளை பண்ணமோ அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா multiplicative inverse. So B ஓட multiplicative inverse என்ன அப்படின்னா 1 by B. Okay. So இதுல Bங்கிற வேல்யூ not equal to 0 இருக்கணும். அதுதான் இவங்க எப்படி கொடுத்திருக்காங்கன்னா இது R minus 0ன்னு சொல்லக்கூடாது. R real numbers except 0. real numbersல 0 தவிர வேற எந்த நம்பரா வேணாலும் இருக்கலாம். இங்க 0ன்னு போட்டோம்னா இன்ஃபினிட்டின்னு கிடைக்கும். அதனால okay. Next one is for any A, B belongs to R. Two elements எடுத்திருக்கோம். A plus B equal to B plus A. What is this? Yes, commutative property. Two elements இருந்தாலே அது என்னது commutative. So இங்க எப்படி மாத்தி எழுதிருக்காங்க A plus B equal to B plus A. Similarly, for that multiplication AB equal to BA. That is, this real number satisfies the commutative property in both addition and multiplication. Sixth one is for A, B, C belongs to R. Three elements எடுத்திருக்கோம். இங்க A bracket போட்டுருக்காங்க. There is no sign between A and this bracket. So you have to consider this as the multiplication. But within the bracket, they were given addition B plus C. So multiplication இருக்கு, addition இருக்கு. So this is called the distributive property. So நம்ம இதை எப்படி multiply பண்ணி எழுதணும்னா A ஓட இந்த B multiply பண்ணி இங்க AB ன்னு எழுதணும். Next இங்க plus sign இருக்கனால இங்கேயும் plus sign போடணும்.
Next இந்த A ஓட இந்த C multiply பண்ணி இங்க AC ன்னு எழுதணும். So this is called the distributive property. Next one is for A comma B belongs to R, A less than B. That is B the biggest number, A ங்கிறது smallest number. If and only if biggest number இருக்கா இந்த A இங்க இருந்து இந்த சைடு போகும்போது B minus A ஆயிடும். So இங்க என்ன term ஆயிடும்னா 0 ஆயிடும். At that time B minus A is greatest number than 0. That is given here. That is B இருக்கு. இந்த plus A இந்த சைடு வரும்போது minus A மாறிடும். Okay. So இந்த சைடு A இங்க இருந்து போனனால இந்த term 0 ஆயிருக்கும். 0 is the smallest number. Okay. அததான் இங்க இப்படி எழுதியிருக்காங்க. That is B difference A difference சொல்லலாம் minus B minus A is always greater than 0. That is we will get positive numbers only. Biggest number ல இருந்து smallest number subtract பண்ணோம்னா we always get positive numbers. For any A belongs to R, A square greater than or equal to 0. So real numberல ஒரு நம்பர் எடுத்தோம்னா அதை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது எப்பயுமே 0 ஓட greatest number, that is always positive number. எந்த ஒரு நம்பரை ஸ்கொயர் பண்ணாலும் நமக்கு பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் தான் கிடைக்கும். Ninth one is for any A comma B belongs to R. So real numbersல ஏதோ ஒரு ரெண்டு நம்பர்ஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா only one of the following holds. So ஒன்னு A equal to B இருக்கணும், or A less than B இருக்கணும், or A greater than B இருக்கணும். இந்த 3 ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல ஏதாவது ஒன்று கண்டிப்பா இந்த இதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ 2 ரியல் நம்பர்ஸ் எடுத்தோம்னா ஒன்று ரெண்டு நம்பரும் ஈக்குவலாக இருக்கலாம், அல்லது A ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் B பிக்கஸ்ட் நம்பராக இருக்கணும், அல்லது A கிரேட்டஸ்ட் நம்பரும் B ஸ்மாலஸ்ட் நம்பராகவும் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. The 10th property is if A comma B belongs to R and A less than B. That is two numbers consider பண்ணிருக்கோம் real numbersல. அதுல A smallest numberனு சொல்லிருக்காங்க, B வந்து greatest number சொல்லிருக்காங்க. Then have to add any one constant value on both sides. A ஓட ஒரு வேல்யூவை ஆட் பண்றோம் அப்படின்னா அதே மாதிரி B ஓட ஒரு வேல்யூவை ஆட் பண்றோம்னா at that time also this A plus C is less than B plus C. இந்த சிம்பிள்ஸ் வந்து மாறாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ எவ்வளோ வேல்யூ ஆட் பண்ணியிருக்கோமோ அப்பயும் இதுதான் ஸ்மாலஸ்ட் நம்பராக இருக்கும், இங்கிட்டு இருக்கிறது தான் பிக்கஸ்ட் நம்பராக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. For all C belongs to R, that is C also belongs to the real number. Next one is if A comma B belongs to R and A less than B. Here also ரெண்டு நம்பர்ஸ் கன்சிடர் பண்ணியிருக்காங்க, அதில் A smallest number சொல்லியிருக்காங்க, B biggest number சொல்லியிருக்காங்க. Then how to multiply one constant value x on both sides. அப்படின்னா we will get AX less than BX for all x greater than 0. That is இந்த xங்கிற நம்பர் வந்து பாசிட்டிவ் நம்பராக இருந்து இந்த ரெண்டு பக்கமும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா at that time this AXங்கிற வேல்யூ சிம்பிள்ஸ் வந்து மாறாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. AX is smallest value and BX is the greatest value. The last one is if A comma B belongs to R and A less than B. So ரெண்டு நம்பர் கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம், Aங்கிறது smallest number, Bங்கிறது biggest number. Then AY greater than BY. எப்போ இந்த less than symbol greater than symbol மாறும் அப்படின்னா for all Y less than 0. That is Y is the number less than 0. That is nothing but negative number. So இப்போ நம்ம negative numbers ஆல multiply பண்ணோம்னா both sidesலையும் இந்த symbols வந்து less than இருந்தா greater than மாறிடும், greater than இருந்தா less than மாறிடும். These are the properties of real numbers. Let us see exercise problems. Exercise 2.1 third sum. Are there two distinct irrational numbers such that their difference is a rational number? That is என்ன question கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ரெண்டு டிஃப்ரெண்டா இருக்கிற irrational numbers எடுத்து அதுக்கு difference means subtraction கண்டுபிடிச்சோம்னா அது rational நம்பரா இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க, justify பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. Let us see the solution. The difference of two distinct irrational numbers may be rational or irrational. ஸோ ரெண்டு irrational number எடுத்து subtract பண்ணோம்னா அது வர்ற ஆன்சர் வந்து ரேஷனலாகவும் இருக்கலாம் irrationalaவும் இருக்கலாம். இங்க ரேஷனல் நம்பரா இருக்குமான்னு கேட்டிருக்காங்க, அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம்.
See this, இங்க difference சொல்லிருக்காங்க. For that you have to consider two irrational numbers. 2 plus root 3 is one number and simply root 3 are two irrational numbers. So இந்த root 3ங்கிறது irrational number. Irrational number ஓட ஏதாவது ஒரு value add பண்ணோம்னா that is also a irrational number. So these two are the different irrational numbers. இதுக்கு difference கண்டுபிடிக்க போறோம். So minus பண்ண போறோம். 2 plus root 3 minus root 3. So அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த plus root 3யும் இந்த minus root 3யும் cancel ஆயிடும். Cancel ஆயிட்டு நமக்கு 2ங்கிற answer மட்டும் கிடைக்கும். 2 is nothing but a rational numbers. Isn't it? Any denominator இல்லைன்னா 1 consider பண்ணிக்கலாம். So இது என்ன number அப்படின்னா rational number. So for this question, yes, there are two distinct irrational numbers such that their difference is a rational number. ரெண்டு different இருக்கும்போது அதோட difference வந்து rational number இருக்க possible இருக்குன்னு எழுதியிருக்கோம். அங்க question are there கேட்டனால நம்ம yes ன்னு represent பண்ணி எழுதியிருக்கோம். Next we are going to see fourth sum. Find two irrational numbers such that their sum is the rational number. So ரெண்டு irrational numbers answer எழுத சொல்லியிருக்காங்க. அது ரெண்டையும் add பண்ணும்போது rational number கிடைக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. Sum means addition. Can you find two irrational numbers whose product is a rational number? So அதே மாதிரி ரெண்டு irrational numbers ஓட product means multiplication. அதோட ஆன்சரும் rational number இருக்கிறதுக்குரிய example ரெண்டு numbers கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க. Let us see the solution. First for the sum, you have to take two numbers. First number is 5 plus root 3 and another number is 5 minus root 3. So root 3ங்கிறது irrational number. அதோட எதா term add பண்ணாலும் அதுவும் irrational number தான் இருக்கும். Similarly, 5 minus root 3 is also a irrational number. Okay, இப்போ நம்ம ரெண்டுக்கும் sum means addition. இது ரெண்டையும் add பண்ணலாம். add பண்ணும்போது 5 plus root 3 plus 5 minus root 3 இருக்கும். இந்த minus root 3யும் இந்த plus root 3யும் cancel ஆயிடுச்சு அப்படின்னா we will get 5 plus 5 is 10. That is nothing but a rational number. So இந்த ரெண்டு irrational numbers add பண்ணா rational number answer கிடைக்கும். So first questionக்கு answer எழுதிட்டோம். Next you have to see the second question. For that you have to consider two irrational numbers. Let means we are assuming root 2. Root 2 is one of the irrational number and root 8. Root 8 value is 2 into root 2 கிடைக்கும். So that is also a irrational number. Product means multiplication. If you are multiplying these two numbers means you will get square root of 16. What is the square root of 16 answer? 4. 4 is the rational number. So ரெண்டு irrational numbers multiply பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? Rational number கிடைக்கும். So this is the answer for the second question. See the fifth sum. Find a positive number smaller than 1 by 2 power 1000. Justify கேட்டிருக்காங்க. So நம்ம சம்ம பார்த்தோன்னே பயப்படக்கூடாது. இங்க 2 power 1000 ஓட வேல்யூ வந்து பிக்கஸ்ட் வேல்யூவா இருக்கும். ஸோ அதை ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணோம் அப்படின்னா வர்ற ஆன்சர் வந்து ரொம்ப ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூவா இருக்கும். ஓகே, இப்போ நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இந்த நம்பரோட ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அப்போனா நம்ம டினாமினேட்டர்ல இதோட கிரேட்டஸ்டா இருக்கிற நம்பரை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரெசிப்ரோக்கல் எடுக்கும் போது we will get the smallest number. Okay, let us see the solution. Let consider the number which is smaller than 1 by 2 power 1000 is. So denominatorல greatest number வந்தாதான் reciprocal பண்ணும்போது smallest number வரும். So 1000 ஓட greatest number என்னவா இருக்கும்? 1001. So 2 power 1001 ஓட value greatest value. So அதை reciprocal பண்ணும்போது வர்ற answer வந்து smallest value இருக்கும். That is given here. Since we are known 2 power 1000 is less than 2 power 1001. Isn't it? That is இப்போ நம்ம 2 power 2 எடுத்திருக்கோம். அதோட ஆன்சர் 4 இருக்கும். அதே 2 power 3 ஓட ஆன்சர் என்ன? 8. ஸோ நம்ம 2 பவர்ஸ்ல இருக்கும் போது எதுக்கு பவர் ஜாஸ்தியா இருக்கோ அந்த நம்பர் தான் கிரேட்டஸ்ட் நம்பரா இருக்கும். அதே இது நம்ம ரெசிப்ரோக்கலா மாத்திட்டோம் அப்படின்னா it will change this less than symbol is changed into greater than symbol. That is given here. Since that is 1 by 2 power 1000 is greater than 1 by 2 power 1001. Have you all able to understand this? So இங்க 2 பவர் இல்லாம வேற எந்த நம்பர் கொடுத்திருந்தாலும் அதோட ஜாஸ்தியான நம்பர் எடுத்துட்டோம்னா பாசிட்டிவ் ஸ்மாலர் நம்பர். இதே இது இங்க ஸ்மாலர் நம்பருக்கு பதிலா கிரேட்டர் தேன்
this நம்பர்னு கொடுத்திருந்தாங்கன்னா இதோட பவர் less than எடுத்துக்கணும். Okay, one of the important 2 mark question. Thank you students.